Good evening to all of you, sir. So, today we will have class on error finding. The beginning of part 1. Every part has 10 questions. In error finding, the first part, second part, third part, fourth part, these are all related to errors in articles. So, to find the errors in articles, we have to know a bit rules, and the rules are as there are definite and indefinite articles. Definite articles is the indefinite article is a and an. Under such circumstances, we need to say that which article is to be used. The first sentence lies like this: we saw an elephant in the zoo. Okay, we saw an elephant in the zoo. The error lies in section C. Instead of a, it will be an, because the word elephant it is starting with a vowel sound. That's why before instead of a, it will be an. Second sentence. It is a most beautiful painting of the gallery. Here, most beautiful painting. Okay. Here, most beautiful. Beautiful, more beautiful, most beautiful. So, most beautiful is superlative degree. Therefore, the error lies in B. And the answer will be, instead of A, it will be the. Before superlative degree, use article the. Next, Mr. Gaurav Sharma is coming to dinner. Okay. If you are asked to find error over here, you will be a bit confused. Many sentences are there which has no error at all, and this is the sentence where there is no error at all. The sentence is correct. Mr. Gaurav Sharma is coming to dinner, no error. The answer is no error. 4. I go to cinema every Sunday. So, where do you go? To cinema. Before cinema, you are going somewhere. যেহেতু কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছ, you are referring to some place, and that to a particular place, that is cinema. That's why cinema will be preceded by article the. Okay, cinema will be preceded by article the. The error lies in C. It will be to the cinema. Next, he went there an hour ago. This is a common matter. Everyone knows this. Before hour, it will be an. Instead of a, it will be an. Next, sentence number 6. He always speaks truth. There are various things which are universal, such as truth. Before truth, always use article the. Okay, it is definite. So, the sentence will be like this: he always speaks the truth. Next, 7. Kashmiri shawls are made of the hair of sheep. Here, Kashmiri shawls belonging to Kashmir. It means a particular kind of shawl.
That's why this will be preceded by article the. So the sentence becomes like this: the Kashmiri shawls are made of the hair of sheep. Okay. Next, the Taj Mahal. তাজমহল একটি বিখ্যাত হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং। তার আগে আর্টিকেল দি দেওয়া উচিত, এখানে সেটা দেওয়া আছে। ইট ইজ গিভেন ওভার। দ্য তাজমহল ইজ সিচুয়েটেড at the Agra. Agra is proper noun. Proper noun এর আগে article the দিতে নাই। Never use article the before proper noun, name of any person or place. Okay. So remove article the before Agra. Next, Bible said that the sun goes around the earth. Here, name of a holy book. Maybe it is Bible, Quran, Ramayana, Gita, Guru Granth Sahib. All these are holy books. Name of some holy books are preceded by article the. Not only that, famous the Puranas, the Vedas, these are also preceded by article the. So before Bible, it will be article the. And a horse is running in the ground. An horse. Horse has consonant sound. You should use a instead of an. These are the first 10 sentences given over here. We shall go to part 2. In part 2, sentence number 1. An European dish is very famous. Then it is given no error. Okay. So European, though it is starting with E followed by U, both are vowels but not vowel sound. We are pronouncing U, and while you spell U, you write Y-O-U. Therefore, European is not preceded by indefinite article an, but it will be preceded by a. So, what will be the sentence? A European dish is very famous. Next, Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. The sentence is correct. There is no error at all. Okay, the sentence is correct, sir. Next is Ritika helps poor and the sick people. Before poor or before rich, use article the. Here also, Ritika helps the poor. Poor অথবা rich দুটোর আগে article the ব্যবহার হয়। সুতরাং ইউজ দি বিফোর পুয়ার। এটা একটা জাতি গোষ্ঠীকে আলাদা করছে। ঠিক আছে, যখন কোনো জাতি গোষ্ঠীকে আলাদা করে, সেটা কোনো জাতির নাম এখানে পুয়ার বলছে, মানে একটা পার্টিকুলার শ্রেণীর লোককে আলাদা করছে, সেই জন্য এটার আগে আর্টিকেল দি বসবে। জাতিগোষ্ঠী বলতে এমনও বোঝায় যেমন ধর্মের নাম নিয়ে, যেমন কি হিন্দুস, মুসলিমস, ক্রিশ্চিয়ানস, এগুলির আগেও আর্টিকেল দি ব্যবহার হবে।
Next is the Sapna is a very beautiful girl. Sapna, the name of a girl, proper noun. Never use any article before proper noun. Proyojon name. Remove that. The sentence will be correct. Right? Sapna is a very beautiful girl. Yes, before proper noun you can use article, and that too article the. If two proper nouns are compared, that's it. At that time article the is used. Such as you can say Tagore is the Shakespeare of India. In this sentence you are using article the before Shakespeare because Tagore is being compared with Shakespeare. The second proper noun will carry article the. Next, I saw an 1 rupee note on the road. One, though O is vowel, but the sound is as if a consonant. If we spell wa, then it is W-O, or W-A. It is starting with the consonant sound. That's why in all forms of one, it will be preceded by a 1 rupee note হবে instead of an 1 rupee. And সরাও a ব্যবহার করো. Next, the boy is swimming on the pool. The boy is swimming on the pool বলেছে. এখানে স্যার কোন বয়টা বলেছে বলেনি। এখন যদি বলতো দ্য বয় উইথ দ্য রেড শার্ট, তাহলে একটা পার্টিকুলার বয় হয়ে যেত। ইট হ্যাজ নট বিন মেড ডেফিনাইট। বয় ইজ কমন নাউন। এখানে আর্টিকেল দি উইদাউট মেকিং ইট ডেফিনাইট, দি দেওয়াটা ভুল হবে। দেয়ার ইজ no need of using the over here. Then what can be the sentence? Use a boy. Okay, use a boy. Next 17. Here is a red shirt which Sapna gave me. এখন স্বপ্না কোনো একটা পার্টিকুলার শার্ট দিয়েছে এবং সেটাও হচ্ছে লাল শার্ট। ঠিক আছে, তো এখানে হিয়ার ইজ এ রেড শার্ট, স্বপ্না তো দিয়েছে একটাই শার্ট, সুতরাং এখানে রেড শার্ট ইজ ডেফিনাইট। দ্যাটস ওয়াই ডোন্ট ইউজ এ, ইউজ দা। হিয়ার ইজ দা রেড শার্ট। ওকে, রেডের আগে এ আছে, ইউজ দা। নেক্সট 18. Shatabdi Express runs very fast. Okay. Shatabdi Express is name of a particular train. Use article the before that. Rajdhani Shatabdi. এইসব ট্রেন, পার্টিকুলার ট্রেনের নাম দুরন্ত, তেজাস। These are name of particular trains. So, if the name of particular train is used, use article the. Next, Parul was also invited to the lunch hosted by the Queen at her cottage yesterday. তো সেন্টেন্সটির মধ্যে আবার পড়ছি, Parul was also invited to the lunch hosted by the Queen at her cottage yesterday. The sentence has actually no error. The sentence is correct. Okay. Last sentence in this part 2. My uncle is ASP. SP. S যখন উচ্চারণ করো তখন উচ্চারণের মধ্যে এ আসে। ঠিক আছে, এ সাউন্ডটা আসে এস বলতে গিয়ে, যেহেতু এ সাউন্ড আসে সেটা ভাওয়েল সাউন্ড, এসপির আগে অ্যান ব্যবহার। Okay, so my uncle is an SP. So going to part 3. Gold is
an useful matter. দেখো useful ইউ যদিও যদিও ইউটা ভাওয়েল কিন্তু আছে কনসোনেন্ট সাউন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউজফুল এর আগে অ্যান্ড দেওয়ার দরকার নেই গোল্ড ইজ ইউজফুল মেটেল এখানে অ্যান্ডটা তুমি সরাবে কিন্তু অ্যান্ড সরিয়ে বসাবে কি কিছু বসাবে yes it will be a okay next this is a good dress but that is a better one this is a good dress but that is a better one এখানে বেটারের আগে এ ব্যবহার করা হয়েছে and better is comparative in form so here this is a good dress but that is a better one এ ব্যবহার হয় পজিটিভ ডিগ্রির সঙ্গে কম্পারেটিভের সঙ্গে ব্যবহার হয় না সুপারলেটিভের সঙ্গেও এ ব্যবহার করার দরকার পড়ে না in this case remove a the sentence will be correct what is the sentence then the right sentence will be gold is useful metal a useful metal and a second 22nd is this is a good dress but that is a better one the sentence আছে তো এখানে this is good dress but that is better one কোনটার আগে এ দরকার নেই রিমুভ এ বিফোর বোথ কোনটার আগে থেকে এ সরিয়ে দাও এখানে দুই জায়গায় ভুল আছে next Rupam presented me a ring the ring is lost Rupam presented me a ring the ring is lost here the is used before a noun which is repeated after it has been introduced once এখানে দা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে একটা নাউনের পূর্বে যেটা রিপিট হয়েছে ইন্ট্রোডিউস করার পরে সুতরাং it can be used thus the sentence is correct next the Punjabi is a sweet language of Punjab দেখো পাঞ্জাবি একটা ভাষার নাম কোন ল্যাঙ্গুয়েজ যে নাম যদি থাকে সেটা যদি জনগণকে না বোঝায় তাহলে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের আগে আর্টিকেল দিয়ে ব্যবহার করতে নাই বেঙ্গলির আগেও হবে না পাঞ্জাবির আগেও হবে না মারাঠির আগেও হবে না কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের নাম নিয়ে যদি সেখানকার জনগণকে বোঝাও if it represents the people of that language then article D will be used so remove article D before Punjabi ঠিক আছে okay going to the next one 25 Adnan Sami is the most beautiful singer in Indian film industry the sentence is correct there is no error okay popular where superlative degree most বলেছে তারপরে দিয়ে তার আগে দিয়েছে দি that's why the sentence is correct next the sun rises in the east here da is missing so you have to give or find the error in D and use the before east before name of any direction use article D next
The teaching profession is good for women. That has been used with a profession like the nursing, the medical profession, or any other profession. That's why the usage of article the before the name of the profession is correct. Okay. Next, the milk is good for health. Here, the milk, article the must be omitted before milk. Don't use any article before material noun. Material noun আগে article the ব্যবহার করবে না if it is not made definite. ঠিক আছে, মিল্কের আগে the ব্যবহার করা যায় না। 29. I think a baby is crying. Okay. I think a baby is crying. If the baby is no, then it will be the baby. Baby যদি পরিচিত থাকে তাহলে তার আগে আর্টিকেল দি বসবে। এই কথাটির মধ্যে আই থিঙ্ক এ বেবি ইজ ক্রাইং, তো নিশ্চয়ই আশেপাশে কোনো বাচ্চা আছে যাকে সে চিনে বা জানে এখানে বাচ্চা আছে। তো এই জায়গায় এ বেবি ইজ ক্রাইং ইজ নট কারেক্ট। ইট মাস্ট বি আই থিঙ্ক দ্য বেবি ইজ ক্রাইং। Instead of a, use the. Kunal was sent to a prison. কোন প্রিজন বলেছে? নাম দেয়নি তো প্রিজনে। Prison is common noun. It has not been made definite. So don't use article, indefinite article a before prison. Write only prison. Kunal was sent to prison. Okay. Now, exercise 4. I will go there by train or bus. Here in this sentence, the article has been omitted before modes of transportation or travel. Always we must use by before the mode of transport, that is by car or by bus. So what is the error lying over here? The sentence will be I will go there by train or by bus. Don't need any article. Next, my parents sometimes comes to school to see the principal. Okay. Principal is a particular post. A particular poster নামের আগে আর্টিকেল দিয়ে দিতে। ঠিক আছে, তাহলে প্রিন্সিপাল যে পোস্টের নাম নিচ্ছ তার আগে আর্টিকেল দিয়ে ব্যবহার করবে। নেক্সট, রিয়া went home very late last Monday. The sentence is correct. There is no error. Next, 34. The winters are generally very cold here. That has been used before winters. And we should not use any article before the name of any season. Okay. So remove article the before winter. Next, the monkeys jump on the trees. The monkeys, plural noun. Plural noun এর আগে আর্টিকেল দি বসে না। monkeys এর আগে থেকে দা সরাও। Never use article the before plural noun. So remove article the before monkeys. The sentence will be correct. It will be monkeys jump on the trees. Next, the dog is a faithful animal.
The has been used before countable noun and it means to represent a whole class or kind. Okay. এখানে dog বলেছে, this is common noun. It is representing the whole class of dogs. That's why article D is correct over here. Okay. Next, chief minister will decide the matter. Chief minister at a particular post তা ব্যবহার করতে হবে the chief minister আগে. Use the chief minister. Don't say only chief minister. Kshitij is a honest boy. Honest is preceded by always by an. এর জায়গায় an হবে. Next, the sun rises in the east is an universal truth. Universal এর আগে an হবে না. Use a before universal. Times of India is the name of a newspaper. Name of a newspaper is preceded by article D. So use the before Times of India is a most popular newspaper these days. Okay. Going to part 5. 3 children died in a bus accident yesterday. The sentence is correct. There is no error. The Mahatma Gandhi proper noun should not be preceded by article D. Dasharao. The sentence will be correct. If you remove the sentence will be correct. 43. Chinese are fond of charming. Chinese একটি জাতির নাম আর জনগণকে বোঝাচ্ছে, the people of China বোঝাচ্ছে. Okay, that's why it will be the Chinese. Before Chinese, use article D. Taj Mahal is a beautiful building in Agra. It's the name of a famous building. Okay, historical building. Sutarang, Taj Mahal will be preceded by article D. Next, the capital of UK is London. UK is the name of a country in abbreviated form. Before the name of the country, which is abbreviated in form, it must be preceded by article D. So, the UK হবে. My mother is cooking in a kitchen. My mother is cooking, sir, in a kitchen. Sir, why in a kitchen? যার তার বাড়িতে গিয়ে রান্না করবে নাকি? Mother will cook in her own kitchen. So, it will be in the kitchen. It's a particular place of the house. So, kitchen will be preceded by article D. Next, the teacher called a last boy standing in the queue. Last বলে দিয়েছে, last boy বলছে. The last boy তো স্যার একটা পার্টিকুলার বয়ের কথাই বলছে. ঠিক আছে, চিহ্নিত করে দিয়েছে কোন ছেলেটি. So, as it has been particularized, it will be article D before last. Next, the apple a day. Apple preceded by D. Good must be the apple. Oh, sorry, an apple. Here the apple has been given. It must be an apple. Next, the more I learn history, the more I get bored. This is sentence number 49. The more I learn history, the more I get bored. The is actually used with comparative degree. If both the comparatives are simultaneously used. So, here before two comparative degrees, when they are simultaneously used, the has been used over here. Sutarang, the sentence is correct. The more I learn history, the more I get bored. The sentence is correct. No error. The intelligent should be help the duffer. Should be the হবে না, বিটা কেটে দাও. The intelligent should help the duffer.
এখানে সেন্টেন্স নাম্বার 50 তে ইন্টেলিজেন্টের আগে দি দিয়েছে। ইট মিনস দ্য ইন্টেলিজেন্ট পারসন and the duffer means duffer person. Okay. So the answer is correct. The answer is no error. Shia gave me the watch. কোন ওয়াচ দিয়েছে জানো? We don't know. আমরা জানি না। Nobody knows. So why the watch? The watch with a gold plate and studded with diamond. এরকম যদি বলে তাহলে হ্যাঁ পার্টিকুলার ওয়াচ হয়ে গেছে। তাহলে সেই জায়গায় ওয়াচের আগে দি দেবে। Here you don't need to give article the. You don't need to give any article at all. The sentence is correct. We did up to 50. Next day we shall be doing the rest 50. And in the meantime, do the answers of the rest 50 sentences. The class ends here. Thank you very much.